அன்பானவர்களுக்கு கோவிந்தராஜின் வணக்கங்கள். யூனிவர்சிட்டி கிராண்ட்ஸ் கமிஷன் சொல்கிற யூஜிசி நேஷ்னல் எலிஜிபிலிட்டி டெஸ்ட் வருடத்திற்கு 2 முறை ஜூன் மாதமும் டிசம்பர் மாதமும் எக்ஸாம் நடத்திட்டு வராங்க. இந்த எக்ஸாமில் பாஸ் பண்ணுறவங்களுக்கு 2 விதமான ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் கொடுக்குறாங்க. ஒன்று ஜூனியர் ரிசர்ச் ஃபெலோஷிப் அப்படின்னு பிஹெச்டி செய்வதற்கான ஸ்டைஃபண்டை அவங்க கொடுக்கறதுக்கான வழிவகையும், அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபஸருக்கு எலிஜிபிலிட்டிக்கான அந்த 2 வாய்ப்பும் இந்த யூஜிசி நெட் எக்ஸாம் பாஸ் பண்ணுறவங்களுக்கு கொடுக்குறாங்க. இந்த நெட் எக்ஸாமில் எஜுகேஷன் டிபார்ட்மெண்ட்டோட சிலபஸ் தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம். வாங்க. எஜுகேஷன் சப்ஜெக்டில் மொத்தம் 10 யூனிட்ஸ் இருக்குது. அந்த 10 யூனிட்ஸையும் நம்ம பார்க்கலாம். யூனிட் நம்பர் 1 எஜுகேஷனல் ஸ்டடீஸ். இந்த யூனிட் நம்பர் 1ல் என்னென்ன கவர் ஆகுதுன்னா, கான்ட்ரிபியூஷன்ஸ் ஆஃப் இந்தியன் ஸ்கூல்ஸ் ஆஃப் ஃபிலாசபி, இஸ்லாமிக் ட்ரெடிஷன்ஸ் டுவர்ட்ஸ் எஜுகேஷனல் எய்ம்ஸ் அண்ட் மெத்தட்ஸ், contributions of Western schools of thoughts and their contribution to education with a special reference to information, knowledge and wisdom, approaches to sociology of education, concept and types of social institutions and their functions, concept of social movements, theories of social movements, socialization and education, education and culture, contributions of thinkers to the development of educational thought for social change, national values as enriched in the Indian Constitution, socialism, secularism, justice, liberty, democracy, equality, freedom with a special reference to educations. இவை எல்லாம் கவர் ஆகிறது தான் யூனிட் நம்பர் 1 எஜுகேஷனல் ஸ்டடீஸ். யூனிட் நம்பர் 2 ஹிஸ்ட்ரி, பாலிட்டிக்ஸ் அண்ட் எக்கனாமிக்ஸ் ஆஃப் எஜுகேஷன். இதில் committees and commissions contribution to teacher education, that is secondary education commission, Kothari education commission, national policy on education, national commission on teacher, national curriculum framework, national knowledge commission, Yashpal committee report, national curriculum framework for teacher education, Justice Verma committee report, relationship between policies and education, linkage between educational policy and national development, analysis of the existing situation, generation of policy options, evaluation of policy options, concept of economics of education, cost benefit analysis versus cost effective analysis in education, signaling theory versus human capital theory, concept of educational finance and micro and macro levels, concept of budgeting, relationship between politics and education, perspectives of politics of education, liberal, conservative and critical approaches to understanding politics, education for political development and political socialization. இவையெல்லாம் கவர் ஆகிறது யூனிட் நம்பர் 2 ஹிஸ்ட்ரி, பாலிட்டிக்ஸ் அண்ட் எக்கனாமிக்ஸ் ஆஃப் எஜுகேஷன். யூனிட் நம்பர் 3 லேர்னர் அண்ட் லேர்னிங் ப்ராசஸ். இது டோட்டலி சைக்காலஜிக்கல் ரிலேட்டட் யூனிட்டு. இதில் growth and development, cognitive process and stages of cognitive development, personality definition and theories, mental health, mental hygiene, approaches to intelligence from unitary to multiple, social intelligence, multiple intelligence, emotional intelligence, theories of intelligence, metacognition, problem solving, critical thinking, creativity, principles and theories of learning, behavioristic, cognitive and social theories of learning, factors affecting social learning, social competence, social cognition, understanding social relationship and socialization goals, guidance and counseling in nature, principles and need, types of guidance, approaches to counseling, theories of counseling. இவையெல்லாம் கவர் ஆகுது யூனிட் நம்பர் 3 லேர்னர் அண்ட் லேர்னிங் ப்ராசஸ். யூனிட் நம்பர் 4 டீச்சர் எஜுகேஷன். இதில் மீனிங், நேச்சர் அண்ட் ஸ்கோப் ஆஃப் டீச்சர் எஜுகேஷன், டைப்ஸ் ஆஃப் டீச்சர் எஜுகேஷன் ப்ரோக்ராம், டீச்சர் எஜுகேஷன் கரிக்குலம் அண்ட் இட்ஸ் விஷன், ஆர்கனைசேஷன் ஆஃப் காம்பவுண்ட்ஸ் ஆஃப் ப்ரீ சர்வீஸ் டீச்சர் எஜுகேஷன், டிரான்சாக்ஷனல் அப்ரோச்சஸ், அண்டர்ஸ்டாண்டிங் நாலேஜ் பேஸ் ஆஃப் teacher education from the point of scholars, reflective teaching and strategies for promoting reflective teaching, models of teacher education,
concept, need, purpose, and scope of in-service teacher education, organization and modes of in-service teacher education, agencies and institutions, preliminary consideration in planning in-service teacher education program, concept of profession and professionalism, professional ethics, personal and contextual factors of affecting teacher development, ICT integration, quality enhancement for professionalization of teacher education, innovation in teacher education. இவை எல்லாமே யூனிட் நம்பர் 4 டீச்சர் எஜுகேஷனில் இருக்குது. யூனிட் நம்பர் 5 கரிக்குலம் ஸ்டடீஸ். இதில் கான்செப்ட் அண்ட் பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் கரிக்குலம், ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் ஆஃப் கரிக்குலம் டெவலப்மெண்ட், stages in the process of curriculum development, foundations of curriculum planning, benchmarking and the role of national level statutory bodies, models of curriculum design, traditional and contemporary models, individual needs and interest models, intervention model, CIPP model இந்த மாதிரி மாடல்ஸை பற்றியும், instructional system, instructional media, instructional techniques and materials in enhancing curriculum transaction, approaches to evaluation of curriculum, approaches to curriculum and instructions, models of curriculum evaluation, meaning and types of curriculum change, factors affecting curriculum change, approaches to curriculum change, role of students, teachers and educational administrators in curriculum change, scope of curriculum research and types of research in curriculum studies. இவை எல்லாமே கவர் ஆகுது யூனிட் நம்பர் 5 கரிக்குலம் ஸ்டடீஸ். யூனிட் நம்பர் 6 ரிசர்ச் இன் எஜுகேஷன். இதில் மீனிங் அண்ட் ஸ்கோப் ஆஃப் எஜுகேஷனல் ரிசர்ச், மீனிங் அண்ட் ஸ்டெப்ஸ் ஆஃப் சயின்டிஃபிக் மெத்தட், கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் சயின்டிஃபிக் மெத்தட், டைப்ஸ் ஆஃப் சயின்டிஃபிக் மெத்தட், எய்ம்ஸ் ஆஃப் ரிசர்ச் அஸ் எ சயின்டிஃபிக் ஆக்டிவிட்டி, types of research, approaches to educational research, designs in educational research, variables, meaning of concepts, constructs and variables, types of variables, hypothesis, அதனுடைய types, formulating hypothesis, characteristics of a good hypothesis, steps of writing a research proposal, concept of universe and sample, characteristics of a good sample, techniques of sampling, tools of research, types of tools, aptitude test, achievement test, techniques of research, types of measurement scale, data analysis, testing of hypothesis, levels of significance, parametric, non-parametric techniques, inferential data analysis, use and interpretation of statistical techniques, qualitative data analysis, qualitative research designs, ground theory designs, narrative research designs, case study, ethnography, mixed method designs, types of MM designs, steps in conducting MM designs, strength and weakness of MM research. இவை எல்லாம் சேர்ந்தது யூனிட் நம்பர் 6 ரிசர்ச் இன் எஜுகேஷன். இந்த ரிசர்ச் இன் எஜுகேஷனில் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ நம்ம தெளிவாக இருக்கிறோமோ அதை பொறுத்து நிறைய மதிப்பெண்கள் பெறுவதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகம். யூனிட் நம்பர் 7 பெடகாஜி, ஆண்ட்ரகாஜி அண்ட் அசஸ்மெண்ட். இதில் பெடகாஜி, பெடகாஜிக்கல் அனாலிசிஸ், ஆர்கனைசிங் டீச்சிங், கான்செப்ட் ஆஃப் ஆண்ட்ரகாஜி இன் எஜுகேஷன், the dynamic model of learner autonomy, assessment, meaning, nature, perspective, types of assessment, relations between objectives and outcomes, assessment of cognitive, affective and psychomotor domains of learning, assessment in pedagogy of education, feedback devices, assessment of portfolios, reflective journal, field engagement using rubrics, competency based evaluation, assessment of teacher prepared ICT resources, assessment in andragogy of education, interaction analysis, criteria for teacher evaluation and presage criteria, rubrics for self and peer evaluation. இவையெல்லாம் சேர்ந்தது யூனிட் நம்பர் 7 pedagogy, andragogy and assessment. Unit number 8 technology in or for education, concept of education technology as a discipline,
applications of educational technology in formal, non-formal, informal and inclusive educational system, overview of behaviorist, cognitive and constructive theories and their implications to instructional design, relationship between learning theories and instructional theories, systems approach to instructional design, models of development of instructional design, cognize 9 events of instruction and 5 E's of constructivism, 9 elements of constructivist instructional design, applications of computers in education, process of preparing ODLM, concept of e-learning, approaches to e-learning, emerging trends in e-learning, social learning, open educational resources, massive open online resources, concept of e-inclusion, quality of e-learning, ethical issues for e-learner and e-teacher. Use of ICT in evaluation, administration and research, online repositories and online libraries, online and offline assessment tools. இவை எல்லாமே சேர்ந்தது யூனிட் நம்பர் 8 டெக்னாலஜி இன் ஃபார் எஜுகேஷன். யூனிட் நம்பர் 9 எஜுகேஷனல் மேனேஜ்மெண்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் அண்ட் லீடர்ஷிப். இதில் எஜுகேஷனல் மேனேஜ்மெண்ட் அண்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன், management as a system, SWOT analysis, Taylorism, administration as a process, as a bureaucracy, human relations approach to administration, organizational compliance, organizational development, organizational climate, leadership in educational administration, meaning and nature, approaches to leadership, models of leadership, concept of quality and quality in education, Indian and international perspective, evaluation of quality, quality gurus, change management, meaning need for planned change, 3-step model of change, Japanese model of change, cost of quality, cost benefit analysis, cost effective analysis, Indian and international quality assurance agencies, performance indicators, Quality Council of India, International Network for Quality Assurance Agencies in Higher Education. இவையெல்லாம் சேர்ந்தது யூனிட் நம்பர் 9 எஜுகேஷனல் மேனேஜ்மெண்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் அண்ட் லீடர்ஷிப். யூனிட் நம்பர் 10 இன்க்ளூசிவ் எஜுகேஷன். இதில் இன்க்ளூசிவ் எஜுகேஷன் கான்செப்ட், பிரின்சிபல்ஸ், ஸ்கோப் அண்ட் டார்கெட் குரூப்ஸ், evaluation of the philosophy of inclusive education, legal provisions, policies and legislations, Rehabilitation Council of India Act, Inclusive Education under Sarva Shiksha Abhiyan, Futures of UNCRPD and its implication, concept of impairment, disability and handicap, classification of disabilities based on ICF model, readiness of school and models of inclusion, prevalence, types, characteristics and educational needs of diverse learners, intellectual, physical and multiple disabilities, causes and prevention of disabilities, identification of diverse learners for inclusion, educational evaluation methods, techniques and tools, planning and management of inclusive classroom infrastructure, human resource and instructional practices, curriculum and curricular adaptation for diverse learners, assistive and adaptive technology for diverse learners, product and process, parent professional partnership, barriers and facilitators in inclusive education, attitude, social and educational current status and educational issues of inclusive education in India, research trends of inclusive education in India. இவையெல்லாம் சேர்ந்தது யூனிட் நம்பர் 10 இன்க்ளூசிவ் எஜுகேஷன். ஸோ இதுதான் யூஜிசி நெட் எஜுகேஷன் சப்ஜெக்டோட 10 யூனிட் சிலபஸ். அடுத்த வீடியோவில் உங்களுக்கு ஜென்ரல் பேப்பர் ஆன் டீச்சிங் அண்ட் ரிசர்ச் ஆப்டிடியூட் சிலபஸை பற்றி நான் உங்களுக்கு போடுறேன். மீண்டும் அடுத்த பதிவில் நாம் சந்திக்கலாம். வாழ்க வளமுடன். நன்றி.